directamente lang. Forward kita sa panigid para si Bude sa report naman ni Albert Luna. Okay, tell me when you're ready and come in with the report, no? Para kita and information as it happens right now. We are looking at the videos at the G1 bus terminal. You can already see the yellow police light que ya lanza este tiempo también. Donde van particularmente el reventa este bomba, ¿no? Parece que na motor ba? I don't think na motor que Yesterday, aliparte ng G1 bus terminal. Patay na ito. Ang point of reference, estudia el delante sa autoridad di atun, en frente mismo del bus terminal onde reventa, el un Aligawa IED. Este na di atun video gani onde naman na pang di atun mga medical rescuer, el una biktima, que una tricycle driver, akin ablagan kita unconscious ya, no hay vital signs, que el vivo pa, es el dicho tricycle donde El Tumbao muerto. Okay, we have been receiving a report from the Zamboanga Peninsula Hospital que 7 daw el muerto, pero may pag-confirmation po nito, no? Well, Ron, ano di atin initial checkada di atin dinante, akil un person ato, amantangkan di atin mga medical rescuer, kasi sabi kita, we cannot disclose, kay akil muerto ya, kay pagkausa yaman natin kung napamandibay, kaya di atin mga medical personnel, more or less 7 mga persona, unido, onde to para del mga